Hey everyone, today I'll be making something really easy dish using beef, thinly sliced beef, onion, tomato, and egg. So let's go! Hachitsuke 調味料 Seasoning sauce Oyster sauce 2 tablespoons this Sake about the same amount I guess A little bit soy sauce. こんだけ。Seasoning sauce. Easy. まずは卵。こんぐらいでこれね知ってるこれなぜ僕がこれを買うかっていうとこれねなんか美味しいんですすごくたまにコンビニ行って買っちゃうんだけどね単純にチョコレートなんだけどすごい美味しいんだけどこれなんでアンパンマンなんかねすごい懐かしい味がするんだよねやっぱり子供の頃にこういうの食べてたからかもしれないすっごい美味しいんだよこれコンビニの安いチョコだけどおすすめこれも買ってきた懐かしくてすもも駄菓子のすももどんな味したかもう覚えてないけどちょっと甘いんだよねでもね酸っぱさの中にこれ Milk chocolate with crispy puffs This is not Japanese 原産国名スペインスパニッシュブランドなんか味が薄い明らかに日本のチョコレートと違うねやっぱりチョコレートっていう感じがないもうええわどら焼きたまに食べたくなるどら焼きスーパーとかのレジの前に置いてあると必ずカゴに入れちゃうタイプです美味しいねいいね油をひいてビーフ
玉ねぎ入れていきます。Add onion. Tomato. Continue stir frying. For about 3-4 minutes. Once the onion becomes tender, add the seasoning sauce. Lastly, is scrambled egg. This is it. It's done. Okay. Mm, うまそう。Okay. Okay, let's eat. いただきます。I saw a little bumblebee. He came and said hello to me. Said, would I like some sweet honey? I say okay and it's yummy. Juicy. I don't know where, I don't know how, I don't know why. I feel so down. It's very easy. I take a left Juicy. and then a Yummy. but I know that I will somehow be okay. I like to watch Amazon Prime. It's awesome. It's raining crystals, I'm so rich. I see the joy Nice. in everything.